Is there something called stop hunting that takes place in the trading world? It's always looked upon as negative, certainly at the retail trader level. Institutional traders are taught from their first day that they buy good levels or they don't buy at all. Unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross, or whatever. Institutional traders will buy at the level. Now, most traders will put their stop loss a tick under the last low, and they will invariably put their stop loss at exactly where the institutional orders are. I think that institutional traders are just doing what institutional traders do, putting their entry points at very good levels. However, if you are trading at the institutional level, it's not always easy to get filled. At the retail level, if you want to buy 100 shares, you want to buy the pound against the dollar at a 5 or a point, you press the little button and you've got it. At the institutional level, it's not that simple, and you've got, on occasions, to actually generate the liquidity to get aboard. I don't think that anybody looks at where the stops are, but they will say to themselves, well, we know pretty sure that most of the stops will all be crowded around this obvious level. So they will bid the market at that particular level. All you need is one person to chicken out, and the markets are going to go where the bids are, and all those people will be taken out. So I think that if you do not think long and hard about where you're going to put your stops, that you're going to find that you can quite easily die in a sea of stop losses. Okay, earlier on we talked about one of my things that I think about all the time. And here's an exercise for some people. The next time you're just about to put a trade on, you pick up something heavy and you just go, woof! And then you write down on a piece of paper where you were going to buy and where you're going to put your stop loss. Don't buy it, but put an order in to buy it at where you're going to put your stop loss. And then just watch how many times the market goes to your order. Okay? Markets will go to the obvious stops most of the time. And one of my rules is that I want to put my entries where the masses put their stops. So I think that you can think your way through most of that, but you really need to spend some time in being brave and getting in at a good level. If you don't get in at a good level, there's nothing that upsets me more than a guy saying that this is a very risky trade, I'll use a tight stop loss. That's just rubbish, because you'll get stopped out over and over and over again. The stop needs to be where the stop needs to be. So if your entry is sloppy, then your stop loss is going to have to be a red bus away from where you got in at to give yourself a chance of staying in the move. The average true range will help with that. Most traders will look at a stop loss of 2.5 times the average true range or something like that. Nevertheless, if you want to get in with low stop losses at institutional levels, you've got to be brave. The institutional traders will use Fibonacci levels, they will use trend lines, they will use simple horizontal support and resistance levels to actually look for confluences to try and place their orders. Nothing clever. Okay, and unfortunately, most retail traders, as I say, will look for some form of confirmation, and their stop loss will then be too close, and they'll get taken out in the noise. 유동성이라는 것은 스탑로스가 많이 몰려있는 구간을 의미합니다. 그래서 세력기관 중앙은행은 이 유동성을 수입하기 위해서 움직이는데요. 수입이라는 것은 스탑로스를 터뜨리는 것으로 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 개인 투자자들은 보통은 이런 저점에 스탑로스를 걸게 되죠. 차트로 간단하게 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 현재 리젝션 블럭이 여기 위치해 있고 그렇게 해서 강한 상승이 나온 모습입니다. 리젝션 블럭이라는 것은 오더 블럭의 역할을 하는 것인데요. 긴 꼬리로 세력기관이 이 가격을
이 아래로 더 이상 내리지 않겠다는 그런 의지를 보여준 곳이라고 말할 수 있습니다. 그래서 가격이 다시 도착했을 때 지지하는 모습을 볼 수가 있습니다. 이때 여기 몸통, 캔들의 몸통을 넘어서 터치를 해주어야 리젝션 블럭의 역할을 했다고 할 수가 있습니다. 현재는 일봉인데요. 1시간 봉으로 들어가서 살펴보도록 하겠습니다. 이러한 종류의 상승은 개인 트레이더들이 만들 수 없고 세력이나 기관 혹은 중앙은행이 개입을 했다고 볼 수밖에 없습니다. 그래서 이들이 진입할 때 이런 특정 레벨에서 진입한 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 피보나치를 꺼보면 1.382 혹은 1.414분에서 진입가를 걸어놓은 것을 볼 수가 있죠. 그래서 가격을 쭉 올렸는데 개인 투자자들이 이쯤에서 매수를 시작할 것입니다. 가격을 올릴 것이라고 생각하기 때문이죠. 그런데 여기서부터 여기까지의 거리가 너무 멀기 때문에 어떤 개인 투자자들은 가격이 다시 내려왔을 때 매수를 하고자 할 것입니다. 그때 여기서 매수를 할 수도 있을 것이고 여기서 매수를 할 수도 있을 것이고 다양한 매수자들이 있을 것입니다. 그런데 보시면 가격이 계속해서 저점을 낮춰주고 있는 모습입니다. 이것은 세력 기관이 그들의 스탑로스를 터뜨리는 그러한 움직임으로 해석을 할 수가 있습니다. 가령 여기서 매수를 받았다면 여기 스탑로스를 걸게 되겠죠. 그런데 가격은 한 번 더 저점을 낮추어서 스탑로스를 터뜨리고 그 이후에 상승을 시작합니다. 이런 식으로 충분히 유동성을 수입해 주었다고 판단이 되었을 때 그때서야 가격을 올리기 시작하는 것입니다. 이러한 저점을 살짝 낮추고 올라가는 움직임을 인듀스먼트라고 부르기도 합니다. 유인책이라고 부르기도 하는데요. 그래서 살펴보시면 이런 식으로 리퀴디티 수입을 일으키면서 가격을 이동시키는 것이 세력과 기관 입장에서는 훨씬 더 효율적이기 때문에 이러한 움직임을 보입니다. 그래서 이전 저점과 또 고점을 털고 나서 점을 수입을 하고 나서 그다음에 반대쪽으로 가격이 이동하는 것은 RCT 이론에서 말하는 기본적인 개념입니다. 여기도 고점을 보시면 여기를 수입한 이후에 다시 가격을 하락시켰습니다. 이 고점을 손절가로 잡고 있던 숏포지션을 또 청산시키고 난 이후에 가격이 떨어졌을 때 또 롱포지션 진입한 자들을 유입시켰다고 볼 수 있겠습니다. 저점을 낮추는 움직임을 보이고 있고요. 결국에는 이 부분이 또 수입이 일어난 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 여기에 스탑로스를 건 사람들의 스탑을 터뜨리고 또 이후에 급격한 상승을 보여주고 있는 모습입니다. 보시면 이런 식으로 계속해서 저점을 낮추는 움직임을 보이고 있죠. 그래서 큰 상승 전에는 대부분의 경우 이렇게 저점을 낮추는 움직임을 크게 준 이후에 그 다음에 급격히 상승을 일으키는 모습이 자주 나온다고 생각하시면 되겠습니다. 이러한 움직임이 나타나는 이유는 유동성을 휩쓸어서 최대의 이득을 얻기 위해서 그렇게 하는 것이라고 생각하시면 되겠습니다.